سلام بیننده عزیز، انشالله که جور صحتمند باشین. خوش آمدید به یوتیوب چنل کازنز. سلام بچه، من هم به نوبه خود سلامای گرم خدا خدمت تک تک شما عزیزان دارم. امیدوار هستم که جور صحتمند سر حال باشین و باز هم چنل یوتیوب کازنز امروز با یکی از ویدیوهای بسیار جدید و بسیار زیبا در خدمت شما هستیم که از چنل یوتیوب خانم میشل کاریس که میلیون ها بازدید گرفته. خب قبل از اینکه طرف ویدیو بریم، ایلا جان از بیننده چه خواهان هستی؟ از شما خواهان هستم بیننده عزیز که چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب نموده، برای حمایت از ما ویدیو رو تا آخر بیننده باشید و لایک هم بکنید و دیگه اگر خوش میشه بکره دوستایتون رو پشت اشتراک بذارید. صدایتون یکم ذره گرفته است به نظرم که مریض هستم. بله. خب بچه ها سعی کنید شما که این دولت مریضی خودم ویدیو ثبت میکنه، بله دیگه حمایتش کنید. خب بچه ها بریم طرف ویدیو. موضوع ویدیو امروزی ما در مورد عزیز I tried a flight که خانم میشل میخواید طیاره را پرواز بده. بله بله. بریم ببینیم که دمیق وقتی که مثلا تمرین کی میکنه ما میتونیم امیر یاد بگیریم، یعنی ما طیاره را پرواز داده میتونیم یا خیر. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. So nice to meet you. Likewise. I am so excited to be here Awesome. today. Wow. What are some of the things I No, can Michelle. expect? Surprises. That's all you should expect. Back in the day, being a flight attendant used to be like so sexy and like Pan Am. I mean, it was so romanticized. But we are not waiters of the sky. We are first responders, and our main reason we're there is to protect you in case anything were to ever happen. And there's a lot of things that can happen. One of the things Michelle's actually going to learn this week is how to put out a fire. So we have over here a fire extinguisher. You have something we call a PBE, which is a protective breathing equipment to help you protect with the effects of smoke around you. When do I get to use this? Never. Okay, so we keep this down. Okay. We hold this, yes? Whoa, this is so cool. Is this like simulating the inside of a plane, but everything is fireproof? Yes. Oh, you even have a computer here. Yes, not for long. Here's where I want your input. What do you do when you're in the middle of your service and you see fire out of, کل جای طیاره دیگه well, امروز let's میگرده. say, Are you starting a fire right now? yes. کل مشخصاتشون باید دیگه What امروز do we do? What do we do? We grab a Oh fire my god, extinguisher. there's fire in here. We need to grab a fire extinguisher. Oh my god, Hurry up. it's going. Grab a fire extinguisher. There's no warning. Oh my god. Oh my god. And here we are. این Oh my god. تمرین فایر ترینینگ است. Aim and shoot. Aim and shoot. Aim at the base of the fire and shoot. Oh. That is well done. The fire is out. بدون لباس یک تجهیزاتشون امروز که Up your sleeve. سر خود So کرد. there's another fire happening somewhere. Duck, cover, fight. دفع کنم. Oh my god. Fire! Fire! That's a fail. You never leave the hatchback open because you end up exposing the fire to more oxygen, which only helps it grow even bigger. Why would there ever be a fire in the overhead compartment? Well, there could be many reasons. I had an incident once where we had... When you were a flight attendant? When I was a flight attendant, where we had a passenger who had brought some pyrotechnics, apparently, because he was an illusionist. He had a plan to use them for his magic, for some of his illusions, and it actually exploded in there, causing a big fire. Development. I'm sorry. You had a magician instead of I only wonder how they got it on board. Okay, but it did happen. Oh, he's a magician. After the groundbreaking discovery that magicians are really the true threat to airport security, Hassan gave me a brief tour of their private jet mock-ups, which I used as an opportunity to try and break Hassan out of his shell. داخل طیاره I don't have شدن. any dance moves, so But knowing you can't rush a good thing, it was time to board the flight simulator for cabin training. welcome, کابین Michelle. ترینینگ. خب بچه ها قسم که شما در تصویر دیدین که بیشتر یک چند لحظه قبل ترینینگ آتش بود یا آتش نشانی بود یا فایر ترینینگ بود. که در طیاره اگر آتش بگیره مثلا دفعتاً چی باید بکنی که آتش خاموش شه؟ اونجا دیگه عاجل بالونا هست، عاجل کدت میزنن خاموشش میکنن. خب حالا خانم میشل وارد ترینینگ کابین شده. بله. بریم ببینیم که کابین چی ترینینگ داره. با ما همراه باشین.
Welcome on board. This particular piece of aircraft can actually depict motion in 4 degrees. So we can do a crash, we can do turbulence, we can do a decompression. And it feels like the real thing, not like an amusement park. Or I could easily say very close to the real thing. So we're ready for flight. Let me close the door and get... Can I close the door? Go on. It's heavy. Yeah. And then this Down. goes down? Yeah. It's closed. Okay, I'm good. Take your seats for takeoff. Wait, you're a passenger? Yes, I'm a passenger. Okay, so you're a passenger. Yeah. So you tend to my needs after takeoff. Oh my god, it does feel like we're taking off. Oh, it even has the little bumps and like, oh, you can feel it fully going up into the sky. Ah, this is so cool. Hey, attendant, can I have my اینجا tea or دیگه coffee ترنینگ now? کابین Say است. Would Kona. like to have a hot drink? So what is that? Go finish it, We are not at cruising altitude yet. We appreciate your patience. Good response. Hey, seatbelt sign off. Can I have my hot drink now? Ma'am? We are not yet starting Seatbelt our... signs off, but we're cruising, from what I see. I mean, okay. خب خودتون دیدی که بله. طیاره با مو چیایی که داشت مثلا طیاره پرواز نکرده بود. فقط برای زمین میخواست که نشان بده یا چی رقم براتون بگه؟ براش گفت که اونه که مثلا طیاره که بالا میرفت خود خانم میشال میخواست امتحان کنه که اگه مثلا بالا رفت هیچ امکان ندید در جریان بالا شدن طیاره تو مثلا بخیزی که اسکرینایی که دور بر طیاره بود براش تگ رقم وانمود میکرد که طیاره پرواز خدمات کنی. فقط باید برش بگی که اونجا آرام باش، وقتش که پوره شد طیاره با صاف شد باز اون وقت تو میتونی که ما برات اونجا با مشکلات رسیدگی کنیم و چیزی کار داشتی برات برسانیم. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم بچه‌ها. I don't even know what these things are. V8 cabin crew. Oh my god. Can I have my hot drink? This job is unique because in the midst of emergency, you're expected to have a customer service face. If it was turbulent and you really couldn't stand up straight, like you'd think somebody wouldn't order coffee, right? Where's that hot drink, ma'am? Oh my god. It's not coming. Some people just like don't think like that and they don't know to not do certain things that make sense to us. So I think if you can have that empathetic, understanding mindset, I think you will truly be a great flight attendant. Sometimes it annoys me when people just hang stuff in the forward closet without asking, but then there's been times where I've had to catch myself, like people have been hanging their suit to go to their son's funeral. You just never know what somebody's going through. Hello? Hello. Coffee, tea, or milk? Can I have a cappuccino, please? We do not تو serve وانمود those, میکنه که unfortunately. توی استیوارد استیوارد واقعی Coffee, است. I have coffee with milk. Okay, great. دفعه میاد چیز. What do I do with this? Put it over your face and use the elastic. اینجا میخواه که Wait, I'm اینو supposed to برازی help که you. Oh my گفت چی god, دفعه help me. مثلا نگه دفعه اینجا به طور What? خود استیوارد If هستی there باید ever is a هرچی decompression, باشه which is نباشه. where there's a rapid مسافری cabin, نباید آرام کنی. اتر سهمه که پیش میره جان باش که این ویدیو رو مستاب کردیم بیننده هم یک دقیقه گپای ما خودت گوش بده. اتر سهمه که پیش میره استیوارد کارش نمیست که باید تمام مسافرها رو باید ریلکس نگاه کنه. دلجمعی بده که یعنی برشون هیچ مشکل نیست. هیچ مشکل نیست و کدام مشکلی که مثلا میاد چی رقم از اکسیژن چه قسم استفاده کنن از اینمی کلش بسیار باید با آرامی و گپا باید بگه برشان. بله. باش خانم میشال چی میکنه ببینیم که برشت که خدا کنه که تجربه سقوط برش چی دیگه نکنه. بریم ویدیو ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم بچه. خواهد air کشتن pressure مسکنی loss, like a window bust or cracks or the door opens, the masks immediately drop. I don't know if you ever pay attention to the safety demo, but it always says put your mask on for helping others. Because if we're not okay, how can we help anybody else? I've been on a plane probably hundreds of times in my life and heard the announcement, do it yourself or someone else. And in the moment, I'm like, to help you. Frozen reactions are normal. Okay, that's why we train here. So when it happens in real life, you've corrected yourself then. If you don't put your oxygen mask on as soon as possible, it could lead to you becoming hypoxic. Come on in, Michelle. What the heck is this? You're about to find out.
Alright, so this is our hypoxia simulator room. Hypoxia simulator? We are going to be playing around with the oxygen levels in your body just to give you the feel of decompression. Is this safe to do? Like, It is absolutely okay. safe. You have nothing to worry about. I'll be on this control center and I'll be keeping an eye on your vitals as well. Okay. So I'm going to be Yeah, well, expected to that'll do check a bunch mechanism. of cognitive ability tests while my brain has less oxygen. Yes. Sign your full name. Is invincible. Okay, if you're ready, we can start. Hypoxia is scary because the symptoms are gradual and you may not know it's happening until it's too late. Lightheadedness, your motor skills are not going to work properly, and there's going to be a lack of oxygen, and you'll be able to feel that and see it. That's not what you Michelle, you can abort if you're not feeling too good. I gotta finish it. Heading 225. Flight level 310. Heading حالا تو خیلی بخی پایین آمده میره. flight level 320. گند شده میره. Take deep breaths. سعی کن مسکین داشت. چی حالا میده که Okay, so we started the exercise with Michelle is یعنی گفته بود تیاره در تو حالت هم برخورد میکنه که یعنی در تو حالت برخورد کنه باید این مسافرینی کس با اون پیش تلویزیونایشون کس با خب کشیدن به نظرم نقاشی که این رقم وقت بود که آوردن. اکسیژن کشیده نمیتونست توسط از چی رقم نمیفهم بخاطر که یک حالت دانش خب اونمو آله اکسیژن خب تا وقتی که تو تیاره در وقت سقوط میشه کدام مشکل برش میخوره باید ایری که میزنن فکرشان در طرف دراوینگ چیزا باشه نه که نفهمن از امو خاطر کی برش امو فضا را ایجاد کرد خدا یک ساعت دو ساعت امون رقم تال خود امو خوب است که هر چقدر فشارش پایین آمد بیخی. خب بله. خب ما خود درست نفهمیدیم یا ایراد جان درست فهمید، ما بازم درست نفهمیدیم یا ما را درست فهمانده نتونست دیگه. بازم نفهمیدیم. شما نظرات خود را در بخش کامنت ها برای ما بنویسین. بله. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. invincible. The second time around, it asked you to write Michelle is invisible, and your response to that was, can we close in on Oh this? my god, that before Okay. and after of my handwriting. It's There a were a lot of Kardashian tasks version. that reminded me of the Together. tasks in Among Us. There you know now. Well, now I know if I play Among Us with my friends and get hypoxic, I'm probably going to have an advantage. Exit row hot seat. You're in the exit row hot seat. I need to know, what are all the tips and tricks for better flying? Staying as close as possible to the cabin crew greatly increases your chances of survival in the event of a crash because they are right there to help you out. When I step onto the aircraft, I actually go underneath the seat and check, okay, my life jacket is in place. چیزایی که دستی دست Like, people مثلا take this? Yes, people take that. People What say that. the- What's the craziest thing that's happened to you on a plane? The craziest thing for me was topless women, but then. But actually, the most difficult ones to deal with are situations where people suffer from medical emergencies. I'm sorry, but did you just say topless women Yep. in medical? The same sentence. حالا میگی زوفا Okay. I'm ready for the next thing. Medicals happen all the time. A lot of seizures, actually, that's a very common thing. I think that's a really big misconception, is that it is just this sparkly, romantic job. And while it is, it's so many other things too. The job Mr. of evacuating Bobo 150 passengers Ooh, fell to yeah. flight attendants. The airline credits a flight attendant for helping deliver the newborn. Now those flight attendants نظر are بخیر being نمیشه called بدون heroes. Survivors say she carried people twice her size to safety. If I could tell the public one thing is actually you need to appreciate what a flight attendant actually does. It's very demanding and it does take its toll. First thing, you adopt your brace position. So your brace position is going to be this. این سینیریو خب خیلی مهم است بچه ها به نظر من که به مهمترین صحنهش رسیدیم بله صحنه که دیامت یک چی رقم براتون بگویم که یک چیز تو پورت از داخل نامش درست گفتن نمیتونم اگه تو هم رایم کمک کنی خوب میشه. چیه؟ همین که مثلا
تیاره دیگه موقع اضطراری برابر میشه، مثلا دروازه‌اش قلف میمونه، باز یک مثل چی رقم مثل یخمالک واره نه کراش سینریو که گفت مثلا در جایی که تیاره برخورد میکنه در سر کو میباشه جای دیگه چه قسم از او فرشا مثلا دارن در خود تیاره که مثلا نوار شود دفتن و چه رقم پردن از او تمرینا باید ببینه که چه قسم باید هدایت بده. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم که چگونه و چی رقم است. So elbows close, okay? So anything that comes and falls on you, you have this to protect you. Alright? And this is gonna feel as if we're crashing. Yes. Okay, initiating crash sequence. دیدی این حالا گفت احساس کراش رو میکنی سر تیزه. واو. Brace! Brace! Heads down! Stay down! Heads down! Stay down! Heads down! Stay down! Heads down! Stay down! Check outside condition, check the door. Evacuate! Evacuate! یعنی این لحظه این تیاره سقوط کرد. چقدر زود. دفتن بکنی فرش میفته چه قسم موتور شد میکنی. Jump inside! Jump inside! فرشای بادی که Jump میگن بسی. inside! چقدر جالب. اوه. چه قسم میگن. یخمالک برست تقریبا دیگه. چقدر تاثیر دیده بود. صحنه که کراش برش ایجاد شد. Jesus. I am convinced Hassan has no fear. Hassan, you're so brave. And you've made it. Good. I felt like the final challenge in like Legends of the Hidden Temple or something. Do you know that Alright. show? Yes. You do? Yes. Okay, Hassan's a real one. He knows Legends. Okay. Well, I was your only passenger, so you did well in Yeah. evacuating me out of But the what if there aircraft. were like 300 passengers? That's what a cabin crew has to take care of then. And you're doing that all while dealing with your own trauma of just Exactly. having All of this has to be done under 90 seconds. In learning about evacuations, you get thrown so many different scenarios. So maybe it's you land in the Arctic, Oh no. This is literally my nightmare. maybe you land in the jungle. Hand-operated water maker. به جایی که مثلا You سقوط don't کنه know و the چی sheer از amount of باشه جور information کنه that میره we have دیگه to learn برش. as a flight هدایت attendant. چی رقم That's بده for مثلا me. کسی که You've استیبارت opened نمیشه و yourself کسی another در one. نمیشه. Oh, it is pretty nice in here. Surviving in a jungle is easier. Arctic, still not that bad. However, trying to survive at sea poses the biggest danger. So for Michelle's final challenge today, we shall do Final the challenge. ditching scenario, which is an aircraft essentially. خب بچه با قسمت فاینال چالنج رسیدیم. چی پیش بینی میکنی؟ ما دیگه بینیم فاینال چلنج است که مثلا تیاره که در آخرین جایی که مثلا سقوط میکنه می کسی که راهنما است مثلا باید تمرینایش ترینینگش ببینه در حالت در جایی که تیاره سقوط میکنه باید بتونه که مجرد هدایت بده یا مثلا چه قسم با مردم با مکسا با پلیس تماس بگیره بر جایی که سقوط کرده بفهمه تشخیص بده که کجا است کدام قاره است چی میکنه این یاره کلش تمرین باید ببینه دیگه خب بریم بچه های ادامه ویدیو رو ببینیم که گپایی را جان حقیقت داره. Crashing onto Sad, water, that's sad. we'll add waves, we'll add rain, إذا تشي we'll شرائط add قرار thunder, میگیره. lightning, and it's going to be a very interesting session for Michelle. So this is after we've crashed in the water, we've evacuated the plane. Now, generally speaking, if there is rain or bad weather around, you would want to cover your canopy. I want you to figure that out. Okay. Anytime it does get too much, you let us know. Okay, signal me. Okay, and we'll stop. All right, very good. Make your way up. Come on. در قسم شما تصمیم عوام بسیار موجود داره. بله Use the next handle. Use the net. Yes. Yes. بیخی صحنه را اگر باران رقم هم هست Good job. صحنه را اگر رقم جور میکنه که Control it بیخی from the other side. صحنه Yeah. واقعی. Yeah. Dip it. Dip it. Yeah. Cover کمال yourself. باید Yeah. Well done. باران بپسنیم یا زیر باران یعنی که تو وزا پس بیای با دنبال چه قصه کنیم جاب بکن
امید خودش نمیستر شما میکنه. How are you doing? How am I doing? Nature will از not خود فیلمبرداری هم cooperate all میکنه. the time. No. So you need to be prepared when worst comes to worst, you're ready for it. So next time you find yourself on a plane, make sure to thank your flight attendant for their service. If you didn't know, we are currently on a mission to convince the United States Secret Service to let us film a video with them. So please help us get to 3 million subscribers. خب دیگه این دیگه بچه‌ها. بچه که قسمی که گفتم متام شد دیگه بیا خیر باشه. انشالله که از این ویدیو ما خسته نشده باشید. خب یک ویدیو از ویدیو خو انشالله که خسته نشدن. من انشالله یک گفتنی رو دارم برشان که دیدم این ترینینگ هایی که اینا انجام میده ایران جان. بله چی رقم برات بگویم که صحنه را یک رقم تو جای جور میکنه یا فضای برش جور میکنه یا حالتای برش جور میکنه که بیخی همون نفر که مثلا امتحان میده و اون ترینینگ میبینه بله این بیخی هم تو واقعی فکر کنه بله که 100% نم تو مشکلات را برش برخورد میکنه با اون تو مشکلات. بله دیگه 100% باید هم تو برش یک فضا را ایجاد کنن تا که نکنن خوب نمیتونه سه امتحان خدا بده. خب بچه هم بود از ویدیو امروزی ما امیدوار هستم که خسته نشده باشین. برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نموده ویدیوهای ما رو لایک کنید و همچنین با کزنس هایتون یا با دوستایتون هم شریک بسازید. شریک بسازید. بله دوستان دیگه تا دیدار بعد الله حافظ و مددگار. خدا حافظتان دوستان. خدا.